Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulullah, medede ya Sadat ve ashabı Resulullah, medede ya meşayihul destur. Ve neşâ fazla hasen, Şeyh Muhammed Nazım Hakkani, medet. Tarikatuna as-sahba vel hayru fil cemiyye. Şükür bu Ramazan mübarek ay, her gün değişik tecelliler var. Güzel ikramlar var. Allah Azze ve Celle'nin ikramları. İşte öyle böyle bu Ramazan gene işte ikisi gitti hemen hemen. 1/3 kaldı. Son 10 gün yarından inşallah ya 10 bizim takvimlerde olduğu için 10 gün gösteriyor. Bazı aya bakarlar, şeye bakarlar 11 günde olabilir. Şimdi bu akşamdan inşallah itikaf sünneti var. Peygamber Efendimizin Medine Münevvere geldiği vakit onu her sene muhakkak yapardı. O mescidin içinde bir yer ayarlarlardı Peygamber Efendimiz'e. Oraya yatacak yeri perde gibi bir şeyde koydu ki orada kendi başına ibadetini yapar. Milletle fazla görünmesin. Ama tabi her oruç olması lazım itikafta. Ramazan'da olduğu için zaten ilk itikaf oruç. İtikafta yapanlar için bu sünnete müekkede oluyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yaptığı sünnettir. Başkaları yapmasa da o memlekete o bereket oluyor. Ona yetiyor inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapıp da o sünnet terk olmamış oluyor. Bu da hanımlar için evlerinde yapabiliyorlar. Erkekler de 5 vakit kılınan mescitti, camiydi. Orada olması lazım. O caminin dışına çıkmaması lazım. Çıkarsa da hemen dönmesi lazım. Yani böyle yarım günden fazla dışarıda kalırsa itikafı kalmaz, bitmiş olur. Onun için en azından bir çıktığı vakit hemen dönmesi lazım. Uzatmadan. Bunu yapan insanlar Allah'ın keremiyle muamele olur. Onun verdiği ecir sevap Allah ben mükafatlandırırım diyor. Ramazan'da yapılan hayırlara, hasenatlara, ibadetlere Allah'ın indindedir. İnsanlara söylemek istemedi. Normalde 10'dan 700'e kadar sevap var. Bu daha fazla olacak. Hem de çok daha fazla Allah'ın izniyle. Allah'ın fadlı keremiyle daha fazla olur. Yani bu ibadet de işte dediğimiz gibi 10 gün olabilir. 10 gün yapamayan bir günde yapar, 3 günde yapar. Yapabildiği kadar yapsın. Ama tabii bir günden önce daha az da olmaz. O Ramazan dışında itikaf niyetine camiye girdiğimiz vakit itikafa niyet ettik, halvete niyet ettik diye o başkadır. Bu Ramazan'da yapılacak itikaf en azından 24 saat olması lazım. 10 günü tamamlayan tam sünneti yapmış olur. Onun ecrini alır. Bu sünnetleri ihya etmek lazım. Peygamber Efendimizin sünneti her türlü sünnetler var. Bilinen, bilinmeyen
onları elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Çünkü tabii hepsini insan yapamıyor ama niyet mühimdir. Biz Peygamber Efendimizin sünnetlerini yapmaya niyet ettik. Allah rızası için. Allah bizden hoşnut olsun, bizden razı olsun diye bunları yapmaya niyet edelim. Yapabildiğimiz kadar da yapalım. Bütün hayatımız Allah rızası için niyet edelim. Ramazan'da da dışında da hiç Allah'ı unutmamak lazım. Allah'ı zikretmek budur. Allah'ı hatırlamak demek. Tabii esma zikirleri de var. Ama daimi zikir olan, kalpte olan Allah'ın rızası, bütün işlerimiz Allah rızası için niyetimiz odur. Allah kabul etsin, mübarek eylesin. İtikafa girecek olanlara da Allah ecirlerini versin. Ve onların geçmişlerine de rahmet olsun. Kendilerine de hayır bereket olsun. İmanımıza kuvvet olsun inşallah. Çünkü iman mühim şeydir. Ahir zamanda da insanın imanını her taraftan yok etmeye uğraşan sırf şeytan değil, şeytanlar var. Bütün şey var. Allah bu Ramazan bereketine o imanı kalbimize versin. O nurdur. Kalbe giren nurdur diyor Peygamber Efendimiz. Allah o nuru versin kalbimize inşallah. Elhamdülillah we are Ramadan nearly two-third there it is finished, and it was alhamdulillah very blessed, very nice, and Allah in this month there is many occasions give for him to give us from his endless treasure. Alhamdulillah, tonight after Maghrib, because we are looking for our calendar showing last 10 days from tomorrow beginning. But also they must look for moon who living in country, they are looking for moon. They must follow their country. We are here, they make this for breakfast after 10 days, we must. But who are living in another country, they must wait until this. Maulana Shaykh, every time he was saying for Eid, don't follow another country. Where you are living in Turkey, follow Turkey. You live in Egypt, follow Egypt for Eid. Because Eid, it is very important. You cannot break your fast on all people, they are fasting. And you cannot fast when whole people not fasting also. This is very important. People every time, and it will be asking for Eid again, I think. When it is, you follow, I said, Maulana was all time saying, follow your country. Don't follow. But for Ramadan, beginning of Ramadan, maybe you can follow other country. But for Eid, it is important to be with your people, not outside of people, with Jama'ah. Jama'ah this, and because Eid, time who forbidden to fast. This one point. Other point, in last 10 days of Ramadan, Prophet ﷺ, he was
very strong sunnah mu'akkada. When he honored Medina Munawwara, he lived there. He was every year making this itikaf. Itikaf meaning to stay in mosque, to take your bed and thing, and you stay 10 days in mosque or masjid or where they're praying 5 times a day. If there is a place they not pray 5 times, no, you cannot do this. But in a place who have mosque 5 times praying a day, you can do itikaf. And itikaf, you make intention to make itikaf for Allah Azza wa Jalla, for sake of Allah and love of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, to make his sunnah, and you stay in mosque doing your daily practice, reading Quran, making tasbih, zikr, mentioning Allah. We can take a lesson for religion lesson until last day. And the itikaf can be 1 day and more, but not less than 1 day in Ramadan. Other times when we go to for mosque or other, we intend nawaitu sunnat al-itikaf. As you are in mosque, Allah reward you for this. But itikaf for Ramadan must be at least 1 day. From 1 day to 10 days, how many days they can do. And you must be in mosque, not going out 1 day or maybe 3-4 hours. You can be outside, but you must be after coming inside mosque again to make your cleaning and other thing you can do, but most of time, the majority of time, you must be in mosque. You can eat and but of course after iftar, no need to special food like khalwa. You can eat anything, and it is sunnah giving a bless for you, for your family, for your ancestor, and keep your belief more stronger, because belief in these days they are attacking by many shaitan, many, not only Iblis. There is more shaitan than Iblis people around the world. For this, inshallah, who will make itikaf with this, Allah give power for belief for around you also, inshallah. It is very blessed one, and Allah reward for this. For Ramadan reward, Allah, He said, I'm not saying for how many I will give, and the generous one give, not giving a small thing. Normally give from 10 times to 700 times. But this, must be much, much more from this. Allah make barakah for ummah, and Allah with this itikaf niyat to intention, it is very important. We must have this intention every time to
make our Lord pleased with us. Not only in Ramadan, other day, whole life. Our intention, it must be like this. And intention, it is very good. For Prophet ﷺ saying, نية المرء خير من عمله. The intention of person better than what he will do, because what we're doing are nothing. Our whole we don't have to know make ablution even. So all our deed is nothing for this intention important. Prophet ﷺ saying this, and Allah give alhamdulillah also good tidings from Prophet ﷺ. Allah giving for people for their intention. Alhamdulillah, this is good, because if with our deed, it is terrible. It will be terrible for us. Alhamdulillah. Thank you for Prophet ﷺ. We thank Allah Azza wa Jalla for his gift, which we cannot reach with our deed. Allah make Ramadan Mubarak. Allah save you with your family, and to make next Ramadan more better. إن شاء الله maybe with سيدنا المهدي عليه السلام. ومن الله التوفيق. الفاتحة.